కాదర్ భాష సార్ కనిపిస్తుంది సార్. సరేనా. Right, we will go for next methods. Okay, that is solution of numerical solution to the ordinary differential equations. Numerical solutions to ordinary differential equations. Okay, right. Put a heading. This is also very simple. Everyone open your calculator in your mobile or your Casio calculator. See, every problem in numerical we should use calculator. The name itself numerical analysis. Every problem is with very few problems we can do by hand. Okay, right. So now the next topic is numerical solution to ordinary differential equations. Ordinary differential equations. So there are 5 methods. Okay, among all those methods, first I am going to start with Euler's method. Euler. In some textbook, I mean in some pronunciation somebody says Euler's theorem, something like that. Okay, so in general Euler or Eulers, he is a great mathematician, one of the top greatest mathematician. Okay, Eulers. So in this method, say a given differential equation. Okay, a given differential is of the form, say for example, differential equation is of the form differential equation is of the form, say for example, dy by dx equals to f of x comma y, f of x comma y, with some initial points, with some initial point y of x naught equals to y naught. That means at one point, say for example x equals to 0, y equals to some 1, x equals to 0, y equals to 0, and then you find y value at some point. So these kind of differential problems we solve through numerical approach. Okay, right. See, I already told you why numerical methods came means whenever your integration or differentiation, if it is not in the standard form, then there is no method. See, there are particular kind of things. Say for example, dy by dx plus p of x into y equals to q of x. This is standard linear differential equation, first order standard linear differential equation. If any function is in this form, then we can solve the differential equation. But some problems, there are not in any of the standard form, like exact differential equation, Bernoulli differential equation, Clairaut's form, solution for y, solution for p. So there are many methods, but every method has its own bounds. We cannot apply one single method for all type of differential equations. ప్రతి problem ni manam oka method to solve cheyaleం. So if there are standard methods, if there are standard form of a differential equation, then there is a solution. If something
like say for example some dy by dx equals to root of x into sine x whole power 1 by 2. We cannot solve these kind of differential equations by the existed methods. That's why mathematicians introduced numerical solutions, either for integration, either for differential equations, not only ordinary differential equations, even partial differential equations also, there is a numerical solutions. When do we need numerical solutions? When the given functions are not in the standard form. We cannot solve from the existed methods. So that's why mathematicians introduced these numerical techniques. Among the method, so numerical, first method we discuss about Euler's method. This is Euler's method. So what this Euler's says, Euler's given a solution, okay, right. Euler given a one solution, iterative. See, these are all iterative solutions. Okay, let me know what is the iterative solution. Very soon you will know. Methods are very easy if you do the practice. Methods are very simple. Methods are very simple. The general solution, for the above ordinary differential equation, Euler's proposed the following method. Very simple. Even after seeing one example, you will know how much easy this one. Okay, he given a yn, just write it down. I will clearly explain with one example. Yn plus 1 equals to yn plus f of, h into f of xn yn. N equals to 1 to or 0, n equals to from 0 onwards. N equals to 0, 1, 2, 3 and so on. That's all. This is the simplest one. See, given function is of the form dy by dx equals to f of x comma y. The initial condition y of x naught equals to y naught. Now the iterative solution, the general solution for the above ordinary differential equation, Euler's proposed the following method. Yn plus 1 equals to yn plus h into f of x and yn. Very, very simple expression. Write down one example. So that you will know how much easy this one. Using Euler's method, calculate y of 0.3 with h equals to 0.1 for the differential equation, y dash equals to x plus y of 0 equals to 1. Just to write it down the problem, you will know how much easy this one. Compare, very, very, very important. Compare the result. The main results mean numerical result. Compare the result obtained by this method with the analytical method.
Analytical method means the one we in general solve the differential equation. I will tell you. Okay. This example will show you how much easy this numerical solution of ordinary differential equations. Okay. I will show you. Just wait for 1 or 2 minutes. Solution. Given differential equation is what? Given differential equation y dash equals to x plus y naught equals to 1. Y dash means what? Okay, sorry, no need to write those conditions again. Okay, right. Right. From here, what is x naught? 0. What is y naught? 1. Just look at what is the standard form. Standard form. dy by dx equals to f of x comma y. dy by dx equals to f of x comma y. Here f of x comma y is x plus y. With the initial condition y of x naught equals to y naught. Right. Y of x naught. What is the value x naught? 0. Y naught is what? 1. Okay. See, compare. Compare with standard form. dy by dx equals to f of x comma y. Y of x naught equals to y naught. Y at x naught equals to y naught. Okay, right. Right. ఏమన్నా నీట్ కనిపిస్తుంది కదా కాదర్ భాష కనిపిస్తుంది కుమార్ రైట్ రైట్ నౌ ఫ్రమ్ హియర్ టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ f of x comma y. What is f of x comma y? 0, 1. What is f of x comma y? X plus y. Mari dy by dx equals to f of x comma y. From the given problem, dy by dx equals to x plus y. Then f of x comma y is x plus y. Right. X naught is 0. Y naught is 1. H is what? 0.1. Close the mic. Right. Now, Eulers iterative formula. What is the Eulers iterative formula? Yn plus 1 equals to yn plus h into f of x and yn. N equals to 0, 1, 2 and so on. Right. Okay. Y take n equals to 0. Take n equals to 0. Y 1. Substitute n equals to 0. Y naught plus h. H means what? Okay, 0.1. We'll see. What is f of x? What is f of x comma y? X plus y. Then what about x and yn? Xn plus y. Ante. Sorry. Okay, ఇంకో పని చేద్దాం. జనరల్ ఫామ్ రాసుకుందాం ముందు. n plus 1 y naught yn ఒక్క నిమిషం yn కదా రైట్ yn నే రాసుకుందాం. ఇంకోసారి నీట్గా మన ఫంక్షన్ రాసుకుందాం. ఇక్కడ f of x and yn కదా జనరల్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ ఏముంది x plus y అన్నది రైట్ ఇక్కడ రాసుకుందాం. n equals to 0, 1, 2, 3 and so on. Now take n equals to 0. Now y1 equals to y naught plus h is what? 0.1 xn. That means x naught plus y naught. y1 is what? Okay, y naught enta? 1 sir. 1 plus 0.1 into x naught enta? 0. Yes. Y naught enta? 1. Ante. y1 equals to
1 plus 0.1 into 1, that is 1 plus 0.1, that is 1.1. y1 equals to 1.1. See, first x naught ఏమొచ్చింది 0 వచ్చింది. x1 ఎంత 0 plus h అంటే 0.1. x2 ఎంత మళ్ళా ప్లస్ ఇంకొక 0.1 0.2. x3 ఎంత 0.3. మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? రైట్, y ఆఫ్ 0.3 అంటే ఏంటి? x వాల్యూ 0.3 వరకు అంటే ఐటరేషన్లో అది x3. హియర్ see x0 initial value, x1 after 1 step, x2 after 2 steps, x3 after 2 steps. Here step size is h. First is 0, next is 0.1, next is 0.2, next is 0.3. మనకి ఎక్కడి వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? y3 equals to y of x3, that is y of 0.3. Just write down roughly, very important. We need to find y3. Y at x3. x3 is what? 0.3. Now we found y1. That means ఈ పాయింట్ దగ్గర అయిపోయింది. నెక్స్ట్ we need y2. రైట్, సేమ్ ప్రీవియస్ ఐటరేషన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయి. ప్రీవియస్ ఐటరేషన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయి. సో say for example this is equation number 1, let it be. Here we substituted n equals to 0 in equation number 1. Now substitute n equals to 1 in equation number 1. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? y2 equals to y1 plus y1 plus అయిపోయిందా? ఇందులో y1 plus h into x1 plus y1. అంతే నాయన, అంతే. y2 equals to y1 ఎంత వచ్చింది? 1.1 ప్లస్ h ఎంత? 0.1. x1 ఎంత? 0.1. y1 ఎంత? 1.1. 1.1 plus 0.1 into 0.1 plus 1.1. 1.2 sir. 1.2, that equals to 1.1 plus 1.2 ని 0.1 తో మల్టిప్లై చేస్తే 0.12. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 1.3. అంతే సార్, 1.2. 1.22 అయిపోయిందా? ఇంకేమైనా ఉందా? అంతే సార్. రైట్, నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ n ఈక్వల్స్ టు 2 ఇన్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 2. ఏమొస్తుంది? y2 plus h into x2 plus y2. y3 equals to y2 plus h into y2 plus h into y2 plus y2. x2 plus y2. రైట్, y2 ఎంత? 1.22. h ఎంత? 0.1. నెక్స్ట్ x2 ఎంత? 0.2. 1.22. y2 ఎంత? 1.22. రైట్, 1.22 plus 0.1, 0.2 plus 1.22, 1.42. 0.142. యాడ్ చేస్తే 1.362. 362. ఇదేంటిది? y3. y3 is what? 0.1.362. The value
of y at 0.3, that is y3 equals to 1.362. అంతే, ఆయిలర్స్ మెథడ్ అంతే. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఆర్ డిఫికల్ట్? ఈజీ సార్. అంతేనా? ఆయిలర్స్ మెథడ్ అంతే, మీకు ప్రాబ్లం అలాగే ఇస్తారు. 10 మార్క్స్ ఇవే అడుగుతారా సార్? 10 మార్క్స్కి ఇదే అడుగుతారంటే దీనికి ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తారు, అది ఇప్పుడే ఊరికే కన్ఫ్యూజన్ అవుతారు. మెథడ్ ఐ మీన్ ఓకే ఒక్క నిమిషం, మనం అది ఇప్పుడే వద్దు, ఊరికి మీరు కన్ఫ్యూజన్ అవుతారు. కొంచెం మెథడ్ ప్రాక్టీస్ అవ్వని ఈ పాయింట్ కొట్టేసి ఆ పాయింట్ తీసే వద్దులే, అంటే ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్తో కంపారిజన్ చేసేది ఇప్పుడే వద్దులే, మరి చూద్దాం. కొంచెం అలవాటు అవ్వాలి మనకు, ఓకే? కొంచెం అలవాటు అయితే మళ్ళీ అలాంటివి చూద్దాం. స్టార్టింగ్లోనూ కంపారిజన్ అదంతా అంటే మరి మీరు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటబ్బా ఇంత ఇదిగా ఉంటుంది అనుకుంటారు. ఈజీని కాస్త ఇంకొంచెం డిఫికల్ట్ మీరే చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఏం చేద్దాము, ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ పోదామా కిందకి? సో ఇలా కూడా రాస్తుంటాడు. అలాగనే కాకుండా ఏమంటారంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y at x equals to 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 from see, one time they write y dash or dy by dx, all are same. So to get practice to you, I give note both the notations, dy by dx ఒకసారి y dash ఒకసారి అలా రాస్తూ ఉంటాను, ఎందుకంటే మీరు రెండింటికి అలవాటు పడాలనేసి. ఓకే రైట్, dy by dx ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ y స్క్వేర్, y నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఏంటి ఎప్పుడు y నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇస్తారంటే ఏం లేదు, y నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే రైట్, బై యూజింగ్ ఆయిలర్స్ మెథడ్ అంతా ఒకటే. హియర్ జస్ట్ we changed the function. Before function is x plus y, here x plus y square. ఇంతకుముందు డైరెక్ట్గా y 0.3 ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పారు. నువ్వు ఎలాగో 0.1, 0.2 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ 0.4 and 0.5, దట్స్ ఆల్. సొల్యూషన్ స్టార్ట్. గివెన్ dy by dx equals to x plus y square, y not equals to 1. ఓకే, ఏంటి f of x, y x plus y square. ఓకే, x నాట్ ఎంత? x నాట్ 0.9. ఇక నీకు ఇచ్చిన కండిషన్లో x నాట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? 0.1. ఆర్ వై నాట్ అంతా ఒకటే. ఇది ఎక్స్ నాట్. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాము, అక్కడ ఏం రాసుకున్నాము? ఎక్స్ నాట్. నీకు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పారు. నీకు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇచ్చారు నీకు? దట్ ఈజ్ ఎక్స్ నాట్. ద పాయింట్ అట్ విచ్ దే గివెన్, దట్ ఈజ్ ఎక్స్ నాట్. ఎక్స్ నాట్ 0, వై నాట్ ఎంత? 1 సార్. రైట్, ఇప్పుడు ఎక్స్ నాట్ 0, ఈ పాయింట్స్ దగ్గర అంతా తీసుకోమన్నాడు. అంటే హెచ్ ఏమని అర్థము? 0.1 అని అర్థం. నౌ
Eulers iterative solution given by equation yn plus 1 equals to చెప్పండి ఇటువంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కి ఇదే సొల్యూషన్ yn plus 1 equals to yn plus h into h into y1 xn yn. Now yn plus 1 equals to yn plus h 0.1 here. F of x and yn is what? నానా ఇక్కడ x plus y square ఉంది. మనం f of x comma y x plus y square ఉంటే f of x and yn ఏమవుతుంది? xn plus yn square. x place లో xn, y place లో yn. For n equals to 0, 1, 2, 3 and so on. Let it be. This is equation number 1. Substitute n equals to 0 in equation number 1. Right. y1 equals to y1 equals to ఎంత? Substitute n equals to 0. ఏమొస్తుంది? y1 ఈక్వల్స్ టు ఆల్రెడీగా చేసాము. ఏం చేస్తున్నారు మిగిలిన వాళ్ళు? గురుప్రసాద్ ఏం చేస్తున్నావు? సి లవకుమార్ సార్ ఏం చేస్తున్నారు? చెప్పు, ఏమొస్తుంది చెప్పండి. y1 ఈక్వల్స్ టు n ఈక్వల్స్ టు 0 పెట్టండి రా నాయన. n ఉన్న ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ n ఈక్వల్స్ టు 0. n ఉన్న చోట 0 పెట్టండి. వై నాట్ 0.1 ఇంటూ n ఈక్వల్స్ టు 0 పెడితే x 0, n ఈక్వల్స్ టు 0 పెడితే y 0 స్క్వేర్. మైండ్లు డీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినట్టున్నారు. కొంచెం బయటకు తీయండి మైండ్స్ ని. ఫ్రీజ్ అయిపోయినాయి అవి. ఏం చేస్తున్నారు అసలు? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఇచ్చాం. ఇంతకుముందు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంది. ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఐ జస్ట్ గివెన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. నౌ ఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్, నథింగ్ ఈజ్ ఎల్స్. Previous problem x naught is 0, y naught is 1. Here also x naught equals 0, y naught equals to 1. అందులో పోయి సబ్స్టిట్యూషన్ చేయలేరా? నోట్స్ రాసుకుంటున్నారా లేదా? మొత్తాన్ని నిలబెట్టిచ్చేస్తా చెప్తున్నా. ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టేకి వచ్చినప్పుడు అనుకుంటున్నారు. తెలుసుకొని కూర్చున్నారులేండి అందరూ. మీరు బయటకు వస్తున్న డిగ్రీ జాబ్లు ఇచ్చేసేకి ఒక్కొక్కరికి ఆఫర్లు ఇస్తారంటారండి. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు ఎస్జీ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ చుట్టూ. టీసీఎస్, విప్రో, మైక్రోసాఫ్ట్ లేదా? చెప్పు. వై నాట్ ఎంత? 1 సార్. ప్లస్ 0.1 ఇంటూ 0 ప్లస్ 1 స్క్వేర్. అరే సింపుల్ది. అంత క్లియర్ గా చెప్తుంటే కూడా మరి ఏదో సైలెంట్ గా అసలు ఏమాత్రం పట్టినట్టు రాసుకుంటున్నారు లేదు? అసలు స్క్రీన్ షాట్లు తీసి పెట్టుకుంటున్నారా? ఎగ్జామ్కి ఏం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పోతారా? 0.1 ఇంటూ ఎక్స్ నాట్ 0, వై నాట్ 0 ప్లస్ 1 1 స్క్వేర్ 1 1 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ 1 1.1. సో y1 ఈక్వల్స్ టు 1.1. నెక్స్ట్ y2 ఈక్వల్స్ టు n ఈక్వల్స్ టు 1. In equation 1, y2 y1 plus h into x1 plus y1 x1 plus y1 y1 square. y1 is 1, h is 0, x1 is what? 0.1 Plus 1 y1 square. ఎంత? 1.1 square. కంప్లీట్ చేయండి. 1.1 స్క్వేర్ ఎంత? 1.21.
1.22 sir. ఒకసారి చూడండి. 1.31 sir. అంత మాత్రం ఏరుస్తుంది మ్యాథమెటిక్స్. నెక్స్ట్ 0.1 into 1.31 0.131 యాడ్ చేస్తే 1.231 గురుప్రసాద్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో చెప్పు. గురుప్రసాద్, లవకుమార్ సార్ చెప్పండి సార్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? Y2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ Y2 అంటే ఏంటి మీనింగ్? y at x equals to x2 that is 0.2. 0.2 దగ్గర అయిపోయింది. నెక్స్ట్ n equals to 2 in equation number 1. y3 equals to, next y3 equals to y2 plus h into h2 plus y2 square. Okay, y2 equals to 1.231 0.1 x2 0.2 sir. very good. Next 1.231 square ఎంత? 1.5153 sir. 1.5154 రైట్. చాలా పాయింట్ తర్వాత 4 digits ఎనఫ్. అడిషన్ చేయండి. ఎంత? 1.7154. నెక్స్ట్ డిగ్రీ పిల్లోలా లేకపోతే ఏంటి ఇంటూలు ప్లస్లు రాకుండా ఉంటే యాడ్ చేస్తే 1.347154 1.348 right. 1.3481 round off to, okay, round off 81 కాబట్టి 82 right. This is y3. that means y3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? y value at x3 that is x equals to 0.3. మనం ఎక్కడ వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? 0.4 and 0.5 వరకు సాల్వ్ చేయాలి. నౌ n equals to 3 in equation number 1. that means y4 equals to y3 plus h into x3 plus y3 whole square. y3 whole square కాదు, y3 కి మాత్రమే స్క్వేర్.
సార్ y3 మాత్రం మరి y3 హోల్ స్క్వేర్ అంటున్నావు అంటే అప్పుడు మీనింగ్ ఏమొస్తుంది x ప్లస్ y3 హోల్ స్క్వేర్ అని వస్తుంది y3 మాత్రమే స్క్వేర్ ఓకే వాట్ 1.3482 నెక్స్ట్ h 0.1 x3 0.3 plus 1.3482 square. ఆయన ఎవరు గురుప్రసాద్ ఏదో తిరుపతికి పోయినాము కోచింగ్ పోయినాము సమ్మర్లో అన్నారు ఏదో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ పోలీసులు సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పారు ఏం గురుప్రసాద్ ఉన్నావా నెక్స్ట్ కంటిన్యూ 0.3 plus 1.876 sir. 1.876 మళ్ళీ తర్వాత ఎంత ఉంది సార్ 1.8176 సార్ 1.8176 రైట్ పంపించారు అటెండెన్స్ పంపిస్తున్నాను సార్ రైట్ డైరెక్ట్గా మీకు ఏదన్నా పీడిఎఫ్ను పెట్టి చెప్తే మ్యాథమెటిక్స్ కష్టము థియరీ కాదని చెప్పేసి రాస్తుంటే మీకు ఇంకేం కావాలి మీకు నెక్స్ట్ యాడ్ ఇట్ 2.1176 నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ కాంబినేషన్కి ఈ 0.1లు ఇంట్లూలు 2లు రాసుకుంటూ కూర్చుంటారా 0. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఇచ్చిన ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేశారు సార్ నేను ఊరికి వచ్చాను సార్ ఇంటికి మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు రైట్ యాడ్ ఇట్ 1.3482 plus 0.21176 1.55 రైట్ క్యాలిక్యులేటర్లో కొట్టి చూడు ఎందుకు 1.55 అని క్యాలిక్యులేటర్లో కొట్టు ఎక్కడి నుంచి యాడ్ చేసుకుంటూ పోతావు రైట్ సైడ్ నుంచి యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇంకా మీకు అడిషన్స్ మల్టిప్లికేషన్ చెప్పాలా చెప్పు ఎంత 1.560 మరి 56 00 అంటే 1.5599 సార్ లాస్ట్కి $1.3482 plus 0.21176 right 1.5600 okay good 1.56 అంతే కదా సార్ అది అంటే ఇట్ సైడ్ 99 అని చెప్పి ఓకే రైట్ నో ప్రాబ్లం రైట్ నౌ substitute n equals to 4 in equation 1 y5 equals to y4 plus h into x
x4 plus y4 square. These iterative solutions, wherever you have iterative solutions, if you do a single mistake here, the entire problem will go. Or if you do a simple mistake, any middle of your iteration procedure, the next everything will go into wrong. You just take care of your calculations. In your examinations, the correction, whoever doing paper correction, they look at most of the time at the end of the solution. Y5, if you get very different solution, see, numerical approximation, they also do, those who are correcting your question, your answer sheets, they also look at like 1.56, 1.5 something 5599, so 1.558. see, all these things they will consider okay, they are very close to the solution. But whereas if your solution is entirely different, say for example some 1.76 or 1.8 or 2.4, if you get these kind of things, then they are rounded off this solution and they will assume that okay, you did something mistake. Then they will go for where do you do the mistake. ఫస్ట్ లాస్ట్కి వచ్చి చూస్తారు వైఫై వాల్యూ ఓకే కరెక్ట్ వచ్చిందా, మోస్ట్లీ యువర్ స్టెప్స్ ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఐటరేటివ్ ప్రొసీజర్లో నువ్వు ఎక్కడ చిన్న తప్పు చేసినా మిస్టేక్ అయిపోతుంది. లేదు వైఫై రాంగ్ వచ్చింది, రైట్, వైఫై కరెక్ట్ వచ్చిందా, వైఫై రాంగ్ వచ్చింది, Y4 కరెక్ట్ వచ్చిందా, రాలేదు, Y3 కరెక్ట్ వచ్చిందా, రాలేదు. సో ఎక్కడ మిస్టేక్ అయినాడు, రైట్, స్టార్టింగ్లోనే మిస్టేక్ అయిపోయినాడు, నెక్స్ట్ అంతా మిస్టేక్గానే ఉంటుంది. మార్క్స్ చాలా వరకు తీసేస్తారు. దిస్ ఈస్ ద వే. నేను కానీ పేపర్ కరెక్షన్ పోతే ఇలాగే చూస్తాను. ఫస్ట్ లాస్ట్ వచ్చిందా, రైట్, నెక్స్ట్ కమ్ ఎవ్రీ స్టెప్ లైన్ బై లైన్ కరెక్ట్గా వేస్తున్నా లేదా జస్ట్ చూసుకుంటూ వచ్చేస్తాం. లాస్ట్ది కరెక్ట్ లేదంటే నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ది కరెక్ట్ వచ్చిందా, రాలేదు, ప్రీవియస్ది వచ్చిందా, వచ్చింది, ఓకే, Y3 కరెక్ట్ వచ్చింది, Y4 పోయింది, సో Y4 దగ్గర క్యాలిక్యులేషన్స్ రాంగ్. సో మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం రాంగ్. 10 మార్క్స్కి అయితే ఒక 6 లేదా 7 లేదంటే 5, నాట్ ఈవెన్ 9, నాట్ ఈవెన్ 10. 9లు 10లు అటువంటి కేసులో 10కి 10కి వేయరు. దిస్ ఈస్ ద వే ఇన్విలేటర్ విల్, paper correction valuator will do this, in this manner. చూడండి క్యాల్కులేషన్స్ ఇంటూలు స్క్వేర్లు మీకు మల్టిప్లై చేయడానికి ఇంత ఉంటే నానా